Okay, hari ni kita masuk binomial expansion. So this is formula that we use in binomial expansion. So boleh nampak tak skrin saya ni? Boleh. Okay, for formula number 1, okay, this is formula number 1. A plus B power of n, okay. We use this formula if your power of n is positive integer sahaja. Okay, hanya untuk power positive integer. For example, x plus y power 10. Okay. Or 2 plus 3x power of 15. Okay, formula number 1 for power positive integer. For formula number 2, this is n factorial. Okay, this is n factorial. So inilah formula dia. For example, n minus 4 factorial. Therefore, your formula is n minus 4, n minus 5, n minus 6 until 1. So tahu tak nak guna calculator ni, macam nak cari factorial ni? Tahu tak macam nak guna calculator? How to find 3 factorial by using calculator? Mula kita tekan apa dulu? Button 3, right? Button 3. And then shift button. Okay, shift button yang warna orange tu, kat atas tu. And then kita tekan apa? Button x power negative 1 ya. Yang kat atas tu ada x factorial tu. And then button equal. Okay, for n factorial. Itu cara tekan calculator lah. Boleh 3 shift yang tu and then equal. So we get what? What's your answer for shift 3 factorial? We get 6. Okay, we get 6. So tekan yang tu lah. 3 shift x power negative 1. Okay, formula number 3 is to find term. Okay, formula number 3 is to find term. So here you have to identify what is your R first. What is your R? Okay, well, formula number 4. We use formula number 4 if your power is positive or negative integer or positive negative rational ya. Rational simbol apa ya? Rational. For example, 1 plus 3x power 2, 1 plus 3x power negative 2. Okay, or 2 plus 3x power half, or 2 plus 3x power negative half. Okay, positive and negative integer and positive negative rational. For formula number 4. Okay, formula number 4, your first term must positive 1 and x kamu dekat belah kanan kamu lah. Okay, x kamu dekat belah kanan kamu. Is to find the validity. Okay, ni validity. Ni kalau soalan minta lah. Okay.
For example, modulus of 2x is always less than 1. Therefore, your validity is negative 1 over 2 less than x less than positive half. Okay, to find validity. Okay, formula number 6. Okay, formula number 6. Okay, contohnya soalan untuk yang ni. 2 plus 3x power of half. Okay, power is positive rational. Okay, so we want to use formula number 4. But your first term is not positive 1. Your first term is 2. So how to change this function? Kita pakai formula apa? Okay, we use this formula ya. A plus bx power of n equal to a power of n times 1 plus b over a x power of n. To change your first term, to change your a to positive 1. Because we want to use formula number 4 to expand. Okay, contohnya yang ni lah. Contoh yang ni lah ya. 2 plus 3x power half. So we use this formula number 6 first. So we get 2 power of half times 1 plus 3 over 2x power of half. Okay, pakai yang ni dulu. Then untuk yang ni lah baru kita guna formula number 4 tadi. Because your first term already positive 1. Okay, formula number 6. For formula number 7, formula number 7 is yang ni, NCR ni. Okay, NCR. This is equal to what? Apa formula dia? N factorial over n minus r factorial times r factorial. Okay, ini sama dengan ni lah, NCR. Okay, for example, 5C2. How to find from your calculator? Macam mana nak cari dalam calculator kita? Tekan apa dulu? Button 5 kan? Lepas tu tekan apa? Shift. Shift button. Shift button yang warna orange tu. And then? Divide button. Divide button, yes. Okay, divide button. Yang kat atas dia ada tulis NCR. Okay, and then button 2. Okay, and then button equal. Okay, so kita dapatlah value dia 5C2 kan? 5C2 is equal to 10. Okay, boleh ya cari dalam kalkulator kita. Macam itulah cara dia. Okay, so we look question number 13. Okay, satu lagi. Question number 3 is to find term ya. Question 3 itu to find term. Okay, to expand, we use formula number to expand. To expand, we use formula number 1 and number 4. Kalau soalan suruh kita expand. Find the first 3 terms. Okay, contoh dia. Expand until x power 3. Okay. Formula 1 and formula 4 lah kita guna. To expand ya. Tapi tengok power kamu lah. Power kamu. Formula apa yang kita nak guna. Okay, so we look question number 13. Sudah number 13. Dah buat tak binomial ni? Dah buat ke belum? 13 dah, tapi yang ada yang belum. Okay, so tengok number 13. Okay, use the binomial theorem to expand. Okay, dia suruh expand lah ni soalan expand. Expand until ikut ni power masing-masing ni.
Okay, for number 13A, what formula we use to expand? Formula number 1 or formula number 4? Your power is positive integer, right? So we use formula number 4. Your first term must positive 1. Number 1. Number 1. Yes. Formula number 1. So kita salin dululah. So A plus B. Ini formula number 1 ya. NCO, NC0, A power N, B power 0. Okay, NC1. Sampai 3 tau ni. Dia punya bawah tu. A power N minus 1, B power 1. Okay, plus NC2, A power N minus 2, B power 2, plus NC3, A power N minus 3, B power of 3. Okay, so we use binomial theorem. Ni nama dia binomial theorem. So your A is X. Okay, your B kamu yang ni lah, sebelah dia tu. Your B is X power negative 1 ya, simplify terus. Okay, your N is your power, your N is 3. Okay, then we substitute dalam formula tu lah. Substitute sahaja. So X plus 1 over X power of 3 is equal to, so N C0, so 3C0 ya, start dari situ. 3C0, A is X power N. So your N is 3. B, your B is X power negative 1, power of 0. Okay, boleh ya? Plus NC1, so 3C1. A is X power N minus 1. So 3 minus 1 is 2. Okay, times B. Your B is X power negative 1. Power of 1. Power 1 lah. Plus NC2. Okay, so 3C2 A power N minus 2. Your A is X. 3 minus 2 is 1. B power 2. Okay, boleh ya? Masuk je dalam formula tu. B power tu ya, B1 power tu lah kat luar. Okay, so ni yang last lah. 3C3. 3C3 X power 0, X power negative 1, power of 3. Boleh ya? So ni kita pakai calculator sajalah. Lepas ni pakai calculator je. Then use your calculator. So 3C0 is what? 1. 1. X power negative 1 times 0 pun 1 kan? Ini 1, ini pun 1. So tinggal X cube. Okay, plus 3C1. Use calculator. To calculate 3C1 is 3. 3. Okay, so here X2. Here is X power negative 1. Same base, so we can use rules of indices. So kalau darab power kita tambah kan. So 2 minus 1 is power of 1. Okay, boleh ya? 3C2. What you get 3C2? 3C2 equal to 3. Okay, ni X power 1. Yang ni darab. So 1 minus 2. 1 minus 2 is minus 1, right? Okay, so 3C3, 1, right? X power 0 pun 1. So yang ni boleh darab. So we get X power negative 3. Okay, tu sajalah to expand. Ni X ni you have to simplify ya. Because we can use rules of indices. Same base. So we use rules of indices. Okay, therefore kalau nak positifkan power, so X cube plus 3X plus 3 over X plus 1 over X cube. Boleh ke? Boleh.
Okay, question B pun samalah. For question B, okay, question B until 4 ya. Question B until 4 tu. So kita sambung belakang dia tu. Plus formula ni juga NC4 A power N minus 4 times B power of 4. Okay, for question B tu. Okay. So for question B, your A is A power 1 over 3. Okay. Your B is B power 1 over 3. And your N is 4 ya. Your N is 4. So kita pakai formula tu jugalah. Formula merah tu. To expand. Okay, sebab soalan kata soalan suruh expand kan. So kita expand lah. Ikut je formula merah tu tadi. Mana? Okay. Apa soalan dia? A power 1 over 3. Okay. A power 1 over 3 plus B power 1 over 3 power of 4 kan. So pakai formula yang merah tu ya. So N C0. Okay, your A is A power 1 over 3 power of 4 kan. Your B is B power 1 over 3 power 0 plus 4C1. Okay. A power 1 over 3. 4 minus 1 is 3. Okay. B power 1 over 3. Power of 1. Boleh ke? 4C2. A power 1 over 3. 4 minus 2 is 2. B power 1 over 3. Power of 2. Okay. 4C3. A power 1 over 3. Power 1. B power 1 over 3. Power 3 ya. And then sambung. 4C4. A power 1 over 3 power 0 right. B power 1 over 3 power of 4. Okay, masuk dalam formula. And then kita guna calculator sajalah. We use calculator to calculate. So 4C0 equal to what? 4C0 equal to 1. Okay, B power 0 is 1. So tinggal A power 4 over 3. Ini tak payah simplify lah ya. Tak payah simplify because different base. Okay, different base so tak perlu simplify. Okay, 4C1 equal to what? 4C1. 4. 4 A we get A power 1 right. Okay, ni A power 1, B power 1 over 3. 4C2. 4C2 is 6. Okay. A power 2 over 3. B power 2 over 3. 4C3. 4C3 is 4 ya. A power 1 over 3. B power of 1. And 4C4. 4C4 is 1. A is 1. A power 1. A power 0 ya. A power 0 is 1. Therefore, we get B power of 4 over 3. Okay, boleh ya? To expand. So, we use binomial theorem. Formula tadilah, formula yang ni. Because your first term is not positive 1 and your power of n is positive integer. Okay, then we use formula number 1. Boleh ya? Okay, for question number 14A, so that question number 14A. Find the term. Okay, ini soalan term. Kalau soalan term, what formula we use? 3. Formula number 3. Okay, term. Okay. Apa formula dia? T R plus 1 equal NCR
Okay, A power n minus R, B power of R. Okay, determine R first. Okay, so term, kita pakai formula term lah. So T R plus 1 equal to, okay, your A is P, your B is negative 3Q squared, and your N is 7, ya. Your N is 7. So kita ganti saja. So 7 CR, A is P, so 7 minus R. Your B is negative 3Q squared power of R. Okay, pakai formula term tu. And then, kita tu nak buat apa? Yang ni. Find R. How to find R? How to find R? Equal the P power of 7 equals to R to P power of 4. Yes, we compare. Okay, compare sahaja. P power 7 minus R equal to P power of 4. Okay, nak compare Q pun boleh. Sama je lah value R tu. Therefore, your R is 3, kan? Okay, 7 minus R equal to 4 lah. Same base, both sides. So, R is 3. And then we substitute R equal to 3. Kat dalam tu balik lah. Okay. So, R is 3 ya. So, 3 plus 1. So, 7 C3. P power 7 minus 3. 7 minus 3 is 4 ya. Times negative 3. Q squared power of 3. Okay. Then we use calculator to calculate lah. So, boleh kira lah ya. 7 C3 times negative 3 cube. Okay, tu guna calculator. Your coefficient ya, perkali dia. Okay, your coefficient is 7C3 and negative 3 cube. Itu kita punya coefficient. So, boleh kira lah guna calculator. P power 4, Q power, ni darab lah. Q power of 6. Boleh ya? So, what is your coefficient? Kali dia berapa? Negative 935, right? P power 4, Q power of 6. Any question? Ada soalan tak? Tak ada ya? Okay, question B and question C tu sama ya. Tapi saya tunjuk yang question C lah. B and C tu sama. Okay, constant term. What is constant term? Constant term tu apa maksud dia? X equals to 0. X equal to 0. Okay, tak ada unknown. Hanya ada coefficient sahaja. Constant term ya. Okay, then we use formula term formula. T R plus 1 equal NCR A power N minus R, B power of R. Term ya, constant term. Constant term is when your X power 0. Okay, when your X power 0. Okay, so your A is X squared. Your B is X power negative 1. And your N is 12. Okay, find R first. So, R plus 1 equal 12 CR. Your A is X squared. Okay, N minus R. So, 12 minus R. Times B power of R. Your B is X power negative 1 power of R. Okay, so this is same base, yeah?
same base x. So we can apply rules of indices. But here we have to multiply first. So we get x power 24 minus 2r times x power, ni pun dah harap lah, power negative r. Okay, apply rules of indices times power plus ya. So 24 minus 2r, positive negative is negative r lah. So here we get x power 24 minus 3r. So we compare with x power 0 because constant term. Okay, x power 0, constant term. Therefore, 24 minus 3r equal to 0. So your r is 8. Boleh ke? Then r equal to 8, we substitute here. Okay, your formula tadi lah. Ganti balik r dalam tu. So your r is 8. Okay, r kamu 8. Your r is 8. So 8 plus 1 is T9 lah ya. T9 lah. So 12 C8 X squared. So 12 minus 8 is 12 minus 8 is 4, right? Okay, kat sana pun samalah, ganti ya. Minus 1 R power of 8. So 12 C8 berapa? 12 C8. 12 C8 is 495, right? 495. X power 8 negative 8. Okay? So same base, so here we use rules of indices. 8 minus 8 kan? So we get x power of 0. X power 0 is 5 kan? X power 0 is 1. Inilah constant term ya, constant term. Constant term tu maknanya dia constant sahaja. Dia tak ada x kat situ. Dia tak ada apa-apa unknown dengan dia. Constant. Okay, constant value. Constant value is when x power 0 ya. Ingat. Constant term. Boleh ya? Yang D tu expand sajalah macam tadi. Yang question number 13 tu. Okay, ni question number 13 saja. First three term, expand sajalah. Any question? Tak ada ya? Okay, number 15. Kita number 15. Find the 100th term. 100th term, what formula we use? Term ni. We use formula term lah. TR plus 1 equal NCR A power N minus R B power of R. Okay. So dia kata 100. T100. So what is your R? R kamu berapa? R equal to 100 equal to 99 plus 1 lah kan? 100 equal to 99 plus 1. So we get 100. Therefore, your R is 99. Okay, 99 lah. Your N is 100. Your A is 1. And your B is Y. Okay, so we substitute dalam ni lah. So T100 equal to 100 C99 kan? Okay.
Pakai je formula. So 100 C99 berapa? 100 C99? 100. 100 C99 berapa? 100. 100. 100, madam. 100 y power 99. Boleh ya? Kita pakai formula yang merah tu lah yang atas tu. Okay, number 16. Kita number 16. Okay, number 16, the coefficient of x cubed is 4 times the coefficient of x squared in the expansion of 1 plus x power of n. Find the value of n. So, formula mana kita pakai ni? Formula number what? Formula number berapa kamu pakai? Number 4. Y. Why we use formula number 4? Because it has +1. Yes, your first term is positive 1. Okay, so we use formula number 4. Okay, apa formula number 4 tadi? 1 plus bx power of n equal 1 plus n bx. Okay, plus n minus 1 bx squared over 2 factorial plus n minus 1 n minus 2 bx squared over 3 factorial. Okay, so soalan kata coefficient ya, coefficient of x cube. Sorry, this is x cube. Coefficient of x cube. Kat mana coefficient of x cube? Coefficient of x cube. Okay, this is coefficient of x cube ya, ni. This is coefficient of x cube. Okay, is 4 times the coefficient of x squared. Okay, this is your x squared. Okay, your coefficient is yang ni lah. Ini adalah coefficient kamu. Coefficient perkali x cube and coefficient of x squared. Okay. So kita ambil lah soalan tu balik. So 1 plus x power of n. Your b is what? B equal to 1, right? Your b equal to 1. Okay, so kat sini b kita ni 1 lah ya. 1 power berapa pun akan dapat 1. Betul tak? 1, kalau power berapa pun you get 1 juga. Okay, so this is coefficient of x squared. So n minus 1. Your b is 1 ya. B power berapa pun, your b is 1. So 1 squared is 1. Okay, nak letak boleh. Ni kita letak lah. Kalau tak nak letak pun tak apalah ya. Kalau saya tak nak letak lah. 1 kan. Positive 1. So tak ada efek apa-apa pun. Over 2 factorial. Okay, equal. This is coefficient of x squared ya. Letak balik kat bawah tu. Okay, this is coefficient for x cube. Okay, coefficient for x cube. So coefficient for x cube is itulah salin balik n minus 2 b cube. Okay, but your b is positive 1. 1 cube is 1. Okay, 1 cube is 1 over 3 factorial. Okay, this is coefficient for x cube. Coefficient for x cube ya, yang ni. So dia kata the coefficient of x cube is 4
times. Okay, 4 times the coefficient of x squared. So 4 ni letak kat siapa ni? Coefficient of x squared or coefficient of x cube? 4 ni. Coefficient of x cube. squared. X square. Baca X soalan squared. betul-betul. Letak kat mana? Coefficient of X square. Squared. x squared. Square. Yes, kat sini. Letak saja 4 macam tu. 4 times. Okay, kenapa dia equal ni? Kenapa equal? Kenapa equal? Ni kan, is kan? Kita tahulah sama. The coefficient of x squared is 4 times. Okay, sebab tadi equal lah kat situ. Sama ya. The coefficient of x cube is 4 times the coefficient of x squared. Okay, kita ambil ya coefficient sahaja. Okay, boleh ya. And then use calculator to calculate 4 over 2 factorial. Berapa? 4 over 2 factorial. 4 over 2 factorial is 2, right? Dapat tak tu? 4 over 2 factorial dapat? Dapat. Okay, yang mana number tu semua kita boleh kira saja. Kira saja ya. Kita dapat tu kan. 4 over 2 factorial is 2. And then here we have 3 factorial. So 3 factorial cross sahaja dengan 2 ni. So 2 times 3 factorial, what you get? 2 times 3 factorial, we get 12 kan? And n minus 1. Yang ni semua ni jangan kamu expand ya. Tak perlu expand. Tak perlu expand. Boleh tak dapat macam tu? 2 times 3 factorial, we get 12. Boleh? And then we simplify n times n minus 1 over n times n minus 1, we get 1. Okay? N times n minus 1 over n times n minus 1, we get 1. Therefore, 12 equal to n minus 2 and n equal to 14. Okay, we use formula number 4 ya. Formula number 4. Determine your coefficient. Okay, coefficient sahaja yang kita tengok. Coefficient of x squared and coefficient of x cube. Okay, soalan kata 4 times. 4 times coefficient of x squared. Okay, 4 times coefficient of x squared. So 4 ni kita letak dekat coefficient of x squared lah. Okay, coefficient of x squared ni 4 times. So yang hijau ni guna calculator, kira saja 4 over 2 factorial. And here we have 3 factorial. Okay, this is equation. So we can cross multiply by 2. So we get 12. Okay, and then we simplify saja. And sebab dia sama kan, when we divide we get 1. Therefore, your n is 14. So, any question? For number 16, ada soalan? Madam, Ya. apa tu yang kan madam ada senarai apa tu yang ada yang formula ni kan, yang 1 plus n bx ni, kenapa tak masukkan 1 plus n bx kalian dalam ni? Ke dah masuk? Oh, depan ni kenapa tak masuk? Okay, depan ni kita tak masuk sebab dia bukan surat expand. Dia bagi tahu coefficient of x cube and coefficient of x squared sahaja. Sebab tu kita masuk kita tengok yang x squared dengan x cube sahajalah. Soalan ni dia tak suruh expand pun. Dia suruh kita tengok coefficient of x squared and coefficient of x cube. So depan ni tak payahlah. Sebab dia suruh cari n, bukan disuruh expand. Okay. Boleh? Ikut soalan. Soalan ni nak to find n. Boleh. Given coefficient of x cube dengan coefficient of x squared. So kita highlight kat sini sajalah. Ini je kita tengok. Depan tu tak payah tengok lah.
Boleh ya? Okay, number 17. Cuba tengok number 17. Okay, the first three terms of expansion. Okay, ni dia dah expandkan untuk kita. Okay, your first term is positive 1 ya. Your first term is positive 1. So find A and N. So cari A dengan N lah. So what formula we use? Formula apa nak pakai ni untuk soalan ni? Formula number apa? Number 4 kan? Sebab first term dia positive 1 ya. So 1 plus N BX. Okay, formula number 1 tadi ya. Plus N minus 1. Apa? BX squared over 2 factorial. Dia bagi first three terms. First, second, third term. So kita pun first, second, third term sajalah. Pakai formula tu ya. So we use this formula. So 1 plus AX power of N equal. Pakai formula kat atas tu ya. Boleh. So 1 plus N AX plus N minus 1 AX squared over 2 factorial. Ini kalau kita expand guna formula lah. Formula kat atas tu. Okay, and then we equate. Okay, equalkan dengan yang dia dah expandkan tu. So 1 plus 12x plus 81x squared. Dia dah expandkan untuk kita. So kita samakan sahaja. Okay, samakan sahaja kat bawah tu. And then lepas tu buat apa? We compare its coefficient. Okay, lebih mudah kita compare coefficient masing-masing ya. Coefficient of x squared and coefficient of x power 1. Compare. Okay, therefore NA equal to 12. This is your first equation. Okay, NA equal to 12. Your second equation is, yang tu lah kita ambil je. N minus 1 A squared over 2 factorial equal 81. Equation 2. Boleh tak sampai sini? Sampai sini okey tak? Okay. Okay ya, sampai sini okey ya. So we solve simultaneously. How to solve simultaneously? Macam mana kita nak solve simultaneously ni? Use elimination or substitution? Elimination or substitution? To solve simultaneously. Substitution. Sebab elimination Ambil apa? ambil N. Mana-mana je kot. Okay, yang mudah ambil A lah. From equation 1, your A equal to 12 over N. Then we sub in equation 2 ya. Sub dalam equation 2. So N minus 1. Okay, your A is 12 over N squared ya. Squared. So kat bawah ni ada tu factorial tu. Tinggal. Equal 81. Okay, from first equation, let A as a subject. Then we sub in second equation. Boleh ya? Okay, and then ni ya, 81 times 2 factorial. Ni boleh cross multiply. 81 times 2 factorial is what? 162. Okay, ni 12 squared. 144 over N squared ya. Here is 162. Okay, 162 is 81 times 2 factorial ya. Ni, 81 times 2 factorial cross multiply. Boleh ke? So ni dah boleh buat lah ni rasanya. Dah tinggal N saja. Anan kita. Boleh?
Ini power 2. So tinggal n minus 1. 144 equal 162 n ya. Ini cross lah. N bawah tu. And then you expand lah. 144n minus 144 equal 162n. Okay, kumpulkan n dengan n. So 162 minus 144, we get 18n. Okay, therefore your n is negative 8. Okay, binomial boleh power negative ya, fraction boleh kalau binomial. If arithmetic or geometric tak boleh lah. So n dah cari, dia kata cari apa lagi? A pula kan? Kan cari A pula. A dengan n. So A yang ni lah, pakai yang ni tadi. A equal 12 over n. So your n just now is negative 8. So your A is negative berapa? 12 over 8, simplify, we get negative 3 over 2. Boleh? Senyap dia semua ni tidur. Boleh je. Boleh. Okay, next question. Find also the coefficient of x cube. Okay, find also the coefficient of x cube. Ini x squared. Sampai tadi ni x squared kan? Yang ni lah, kita tengok bawah ni lah. Okay, ni x squared. So, sambunglah formula untuk x cube dia apa? Coefficient. Dia nak coefficient saja ya. Coefficient for x cube is, formula dia n minus 1, n minus 2, ax cube. Okay, ax cube over 3 factorial kan? Coefficient for x cube ya. So kita ganti semualah a and n kat dalam ni. So your n is negative 8. So negative 8 minus 1. Negative 8 minus 2. Your a is negative 3 over 2. X cube over 3 factorial. Okay, and then guna calculator, kamu kira macam ni terus. Tak payah kira satu-satu. Ambil macam tu. Sama, masuk yang tu dalam calculator ya. Tak payah nak kira satu-satu, tak payah kira negative 8 minus 1 apa, negative 8 minus 2 apa, tak payah. Bracket-bracket ni semua kena ada lah dalam calculator tu. Ikut saja dalam calculator tu. Okay, therefore your coefficient of x cube is what? So kita terus dapat jawapan ya kalau kita terus kira je. Terus saja kira. 405. Okay, 405. Boleh tak kita nak letak x cube macam ni? 405 x cube. Boleh tak? Tak boleh ya sebab soalan kata coefficient. Dia tak tanya term x cube tu. Soalan dia. Dia kata what is coefficient? So dia nak perkali saja. So kita bagi coefficient sajalah. X cube ni tak payah bagi. Coefficient for x cube. Any question? Ada soalan tak? Madam, do you get rid? Ya. Madam, do you get rid of the x cube in the equation? No. 405 saja. Perkali. Coefficient. No, the equation on the left hand side. Do you get rid of x cube? X cube negative 3 over 2 x cube. Yeah, do you get rid of x cube or do you let it be? Yes. Negative 3 over 2 power of 3. So x cube buang lah. Dalam kalkulator kamu kira negative 3 over 2 bracket power 3. X Okay. ni tak payahlah. X ni tak payah sebab
Kalau letak X, itu bukan berkali lah. Okay, thank you. Boleh ya? Yang hijau tu guna calculator. Kira guna calculator. Okay, number 18. Number 18 ni sama macam tadi lah. Yang 4 times tadi tu. Okay, number 19. Cuba tengok number 19. Expand. Sebenarnya kita nampak formula dia panjang tau. Bila masuk dalam calculator, dia tak adalah panjang dah. Sebab kita kira guna calculator saja. Okay, expand ya. Ni suruh expand. Soalan expand. Expand in ascending powers of x up to including the term of x cubed. Your first term is positive 1. So we use formula number berapa? Number 4. 1 plus bx power n. Okay, ni kita nak sampai mana kita nak tulis ni? 1 plus n bx plus n minus 1. Ni formula yang kat atas tu ya, saya salin saja ni. X squared over 2 factorial. Ni tak apa, kita salin je dulu. N minus 2 bx power 3 over 3 factorial. So sebenarnya paling banyak pun kat sini sajalah. Power 3 saja. Okay. So your question is 1 plus 2x plus 3x squared. But the formula is 2 term. Your question is 3 terms. So macam mana nak buat tu? Macam mana nak buat? Okay, 1 ni 1 lah. Okay, your first term tu ya. Your second term is, okay, semua ni. This is your second term. So this is your bx ya. Okay, macam tu. Kita groupkan dia. Boleh tak? Kita groupkan dia ya. Then we use this formula ya. We use this formula. So 1, your first term is 1. Letaklah 1 plus your n is 8. Bx, your bx is ni lah. Kita dah groupkan tadi. 2x plus 3x squared plus n. Your n is 8. N minus 1. 8 minus 1, 7 ya. 8 minus 1 is 7. Bx squared, ini bx kita ya ni. Tu bx kita ada 2 tu. 2x plus 3x squared over 2 factorial. Okay. Macam tu sajalah. Tu pun sama. Your n is 8. 8 minus 1 is 7. 8 minus 2, 8 minus 2, 6 kan. Okay, kat sana tu power of 3. 3x squared power 3 over 3 factorial. Boleh ya? So kita dah masuk dalam formula. Depan tu tak ada apa, you just expand saja. 1 plus, ingat ya kita nak expand until x power 3 saja ya. So 16x, ni expand, plus 24x squared. Okay, yang kat belah sana tu use calculator untuk kira. Ni 8 times 7 over 2 factorial. Macam tu. Ini pun sama. Ni pun pakai je calculator kamu tu. Okay, itu. Yang hijau tu guna calculator ya. Tu calculate. Kira je. So 8 times 7 over 2 factorial. Berapa? 8 times 7 over 2 factorial is 28 kan? 28. Okay, ni squared. Squared tu kamu expand lah. Kena expand. 4x squared plus 12x cube plus 9x4 ya. Okay, yang belah sana tu 8 times 7 times 6 over 3 factorial. We get 56. Okay, ni power 3 ya. Ni power 3. Maksudnya apa kalau power 3? Dia ada power 2 and another power is power 1 ya. So power 2 yang kita dah expand ni kita ambil.
4x squared plus 12x cubed plus 9x4. Another power of 1 ya. 2x plus 3x squared. Satu lagi power. Untuk power 3 tu. Boleh ke? So expand lah saja. So 1 plus 16x plus 24x squared. Okay, ni expand lah. So 24 times 4. Berapa 24 times 4? Sorry. Ini 24 ke 28 ah? 28 kan dapat? 28. 28. Kenapa tak bagi tahu? 28 to 56. Okay, 28 times 4. 112. 112x squared. 28 times 12. 336x cubed. Okay. 28 times 9. 252x4. Tapi ni x4 tau. Sebenarnya x4 kita tak nak ya. X4 ni kita tak nak tapi tak apalah. Okay, cuba tengok yang belakang ni ya. Cuba tengok yang belakang tu. Kalau kamu expand ni. Ini darab ni. We get x power 3 right? We get x power 3. Okay, kita memang nak x power 3. Ini expand ni. We get x power 4. X power 4 kita reject ya. Kita tak nak. Yang ni x3 dengan x1. We get x4. Reject. X3, x2 power 5. Memang kita tak nak lah. So belakang ni pun semua dah lebih ya. More than power 3. Kan? Power 5 and power 6 tu. So belakang tu tak payah. Kita expand yang depan ni sahaja. Ni dengan ni je. Sebab dia masih ada x power 3 kat situ. Okay, kita expand itu sajalah. So 4 times 2 we get 8. So 8 times 56 is 4, 8x cube. Okay, itu sahaja kita expand. Belakang tu dah tak payah nak expand. Sebab apa? Sebab dia dah lebih pada x power 3. Soalan nak sampai x power 3 sahaja ni. Okay, belakang tu tak perlu expand. Then we simplify x cube ni dengan x cube ni. Tambahlah x squared ni dengan x squared ni. Kamu boleh tambah sahaja. Therefore your final answer is 1 plus 16x plus 136 x squared plus 336 plus 448. We get 784x cube. Okay, stop kat situ. X4 ni tak payah sebab dia nak sampai X3 sahaja. Ini question. Ada soalan? Ada soalan tak untuk 90 ni? Tak ada, madam. Madam. Ya. Maknanya kalau ada lebih daripada x to the power of 3 memang tolak memang tak payah expand. Tak payah. Tak payah ambil. Buang masa je. Sebab nanti kita tak ambil juga. Okay. Tapi kita check lah. Kita check dulu. X dia X power berapa. Kita kena check. Kalau lebih pada 3, tak payah ambil. Kita ambil yang power 3 sahaja. Sebab soalan cakap ni. Including X power 3. So sampai X power 3 sajalah. Boleh? Boleh ya? Okay, number 20. Cuba number 20. Ini pun expand ya. Kita banyak expand ni. Binomial ni kita banyak expand. Tapi tak apa, expand guna calculator je. Okay, use the expansion. So you have to expand. Okay, kita kena expand ni sampai 4 tu. To evaluate. So ada 2 soalan ya. First, expand ni. Second, evaluate ni. Okay. So how to expand? What formula we use to expand x plus y power 4? What formula we use to expand? Formula 1 or formula 4?
Formula number 1 or formula number 4? Formula 1 kan? 1. Why? Why we use formula 1? Because the first term is X. Okay, not 1. So formula number 1. So saya salin dululah formula number 1 tadi apa? Formula number 1 tadi A plus B power N C0 A power N minus 0 N minus 0 silap kan? A power N kan formula dia. A power N B power 0 okay plus NC1 A power N minus 1 B power 1. Formula ni pun ada kat atas ya, ada kat atas tu. Dalam kotak tu. A power N minus 2 B power 2 sampai 4 lah ni. NC3 A power N minus 3 B power 3. Ni last. NC4 A power N minus 4 B power of 4. Boleh? Okay, so kita ambil lah soalan dia. X plus Y. Okay, soalan dia adalah X plus Y. X plus Y power N. Okay, your A is X. Your B is Y. And your N is 4 ya. Tu soalan dia. 4 ni. Your N is 4. Okay, N is 4. So masuklah dalam formula merah tu. Masuk je dalam formula merah tu. Your 4 C0. Your A is X. X power 4. B. Bukan B kan. Y lah kan. Okay, ganti. B is Y. Y power 0 plus. Boleh ya? Kamu letak je 4C1. X3. 4 minus 1 is 3. Y1. 4C2. N minus 2. 4 minus 2 is squared. Y squared. 4C3. 4 minus 3 is 1. Y power 3. And last 4C4. X power 0. Y power of 4. Okay, lepas tu guna sajalah kalkulator. 4C0 is 1. Y power 0 is 1. So tinggal X4. Kan? 4C1. 4C1 is 4. X3. Y1. 4C2. 4C2 tekan kalkulator. 4C2 is 6. X squared. Y squared. 4C3. 4C3 is 4 right. X1. Y3. 4C4. 4C4 is 1. X power 0 is 1. So tinggal Y power of 4. Boleh ya expand by using binomial theorem tu. Binomial theorem. Ada soalan tak sampai sini? Tak ada kan? Okay, 1.03. Okay, so kita nak jawab second question tu ya. 1.03 power of 4 is equal to apa? 1 plus 0.03 power of 4. Okay, sama ya. 1.03 is equal to 1 plus 0.03. Then you have to use your expansion of X plus Y tadi ya. You have to use your expansion of X plus Y tadi ni, yang ni. Kena pakai tu untuk evaluate ni. Okay. Therefore, we compare. Okay, kita compare saja. Your X, what is your X? Your X is 1.
Your y is 0.03. Then we use this expansion to evaluate 1.03 power of 4. Boleh? Okay, so kita pakai yang tu lah, expansion yang kat bawah sekali tu ya. Your x is 1, your y is 0.03. N tu tetap tak ada apalah. So, x is 1 power 4, y power berapa pun 1 lah. So, 4, 1 power 3. Okay, boleh ya? 0.03 power 1. Boleh ke? Kita ganti je dalam expansion tadi tu. 1 squared 4 times 1 0.03 power 3. Oh, dah tak ada kan? Tu y ya. Tu tinggal y saja tu. So masuk y sajalah. Y power 4. So your y is 0.03 power of 4. Okay, guna balik ni. Guna balik your expansion tadi. X plus y expansion tadi. Substitute x and y. Okay, substitute x and y. Then we use calculator ya. Kira saja di sini sampai hujung ni. Tekan saja calculator. Dari mula sampai belakang tu. Okay, kira je lah guna calculator. Suara tak dicakap dalam berapa DP. Tengok balik soalan. Correct to 4 DP. Yes, 4 DP sajalah. Bagi sampai 4 DP je. So the answer is 1.1255. Okay, correct to 4 DP. Kira saja guna calculator kamu dari mula sampai habis tu. Ataupun kamu boleh check balik guna calculator yang ni. Guna calculator, cuba check yang ni, masuk macam ni. Mesti jawapan kita sama dengan yang kita dah kira tadi lah. 1.03 power of 4 is 1.1255. Sama. So, maksudnya kalau kita kalau expansion ni salah, ni kalau ni expand salah ni, kat bawah ni pun confirm salah lah sebab kita dah substitute value yang salah ya. So make sure expansion tu kena betul. Okay, and then check balik calculator, check saja guna calculator ni, masuk nilai ni. Jawapan dia mesti sama dengan yang kita dah calculate. Boleh ke? Ada soalan tak? Tak ada, madam. Boleh check ya, boleh check guna calculator je. 1.03 tu. Tapi kena tunjuk lah ni calculationnya. Kena tunjuk. Okay, and then question number 21. Okay, for question number 21, so read the question. Write down the first 3 terms. Okay. Write down the first 3 terms. So you have to expand up to first 3 terms. This is your first question. Okay. State the range of the values of x for which the expansion is valid. So ini adalah validity lah. Validity, formula validity tadi ya. Hence deduce. Okay, this is third question. So ada 3 soalan kita kena jawab. Okay, write down the first 3 terms. So what formula we use to expand? Formula number 1 or formula number 4? Formula nombor berapa? Number 4 kan? Why? Sebab dia kata take 3 terms. Takkan sebab tu Ni number 1 sebab dia 3 terms. kalau 3 term je pakai 1 ke? Ini power berapa ni sebenarnya ni? Power berapa ni? Kalau nak buang bentuk set tu. 1/3. 1/3.
Yes. So can we use formula number 1? Boleh ke kita pakai formula number 1 kalau power dia macam tu? Cannot. Must use formula 4. Number 5. Yeah. Formula 4 sebab power dia. Okay, sebab power dia ya. Boleh ya sebab power ni ya. So memang tak boleh pakai formula 1. Formula 1 only for positive integer. Itu rational. Okay. Ya, boleh ya. So formula number 4. Okay, apa formula number 4? Formula number 4 apa? Susah saya ambil 1 plus bx power n 1 plus n bx plus n minus 1 bx squared over 2 factorial. So sampai sini saja. Sebab dia nak first 3 terms. First, second, third. Okay, first 3 term lah tu. Boleh ya? And then your question is, kita ambil lah tu. So 1 plus x over 1 to 5. This is power of cube root. Power of 1 over 3. Okay, itu adalah power cube root ya. Power 1 over 3. So ikut saja formula kat atas tu. Formula merah tu. Ikut saja. Your first term is 1. Your second term is your n. N is 1 over 3 kan. Tahu kan? Bx tu yang ni lah kamu punya tu. Okay, your bx is x over 1 to 5. Okay, plus. Ikut saja formula merah tu ya. Your n is 1 over 3. N minus 1. Letak je 1 over 3 minus 1. Bx squared x over 1 to 5 power of 2 over 2 factorial. Okay, yang ni dah boleh kira lah. Tak ada masalah dah ni. 1 plus x over 3 times 1 to 5 is 735. Okay, kat belakang tu guna kalkulator saja. Macam mana nak pakai kalkulator? Tak payah kira satu-satu. Masuk je semua ni kat dalam kalkulator kamu. Macam tu. Bracket-bracket tu semua ada. Ikut yang macam itulah macam kita tulis tu. Okay, bracket-bracket tu semua ada. Dalam kalkulator. Jangan kira satu-satu ya. Buang masa sahaja. So we get what? Dapat apa? Masuk dalam kalkulator. We get negative. Ni janganlah lupa x squared. So here we get x squared over 140 6 to 5. Okay, ni jawapan untuk answer for first 3 terms. Expand until first 3 terms. Yang dia nak tu ya. First question. For the second question is validity. Apa formula validity tadi kat atas tadi? Apa formula dia? Formula dia apa tadi? Modulus bx always less than 1. 1 over b, negative 1 over b less than x less positive 1 over b. Okay, formula validity. Ini soalan nombor 2 ya. Formula validity. Okay, your b, what is your b? B kamu berapa sebenarnya? What is your b? What is your b? Your b is 1 over 1 to 5 ya. Bukannya 1 to 5. Your b is 1 over 1 to 5. Okay, less than x less than 1 over 1 to 5. Itu b kita. And then simplify, so we get negative 1 to 5 less x less positive 1 to 5. Okay, boleh ya? Okay, question number 3, hence deduce. Okay, how to deduce? Maknanya bila kita kira tu kita dapat macam dia juga.
how to deduce number 3 tu. Okay, kita tengok soalan bawah dia ya. Kalau number 22, you are given X value to find value yang ni. 23 pun sama, you are given X negative 1 to evaluate yang ni. Ada 24 ke? 24 pun sama, you are given X value to evaluate certain. Okay, soalan bawah tu semua dibagi X. Tapi soalan yang ni dia tak bagi apa-apa X pun. So you have to find your X. Okay, kita kena cari X kita untuk kita ganti. Ini akan guna balik ya ni. Ini kita akan guna balik tu. So how to find X? Macam mana nak cari X? Macam mana nak cari X? How to find X for this question? Okay, cube root of 1 to 6 is equal to cube root of 1 to 5 plus 1. Okay, ini kita nak determine X dahulu ya. Determine X first. Okay, this is equal to 1 to 5 plus 1 power of 1 over 3. So kita nak pakai formula ni ya. Formula ni. Because your power is positive rational. But your first term is not positive 1. So you have to change. Okay. Change your first term to positive 1 guna formula yang saya bagi kat atas tadi tu. Ada kat atas tu. The formula is 1 to 5 power 1 over 3 times 1 plus 1 over 1 to 5 power 1 over 3. Ni pakai formula yang ubah, kita tukar first term tu jadi positive 1. Okay, and then we compare. Compare apa? Nak compare apa? Compare ni dengan yang ini. Okay, so compare, what we get? We get the value of X, right? So your X equal to 1. Madam, Ya. saya nak tanya, kenapa Madam guna coefficient 2? Sampai 2 term je. Macam kan ada 1n bx tambah n tolak 1 bx kan sampai coefficient 2. Kenapa Madam buat sampai coefficient 2 je? Okay, sebab soalan dah cakap first 3 terms. First 3 terms. Oh, okay. Ni second term, ni third term. First 3 term sahajalah. Boleh? Boleh. Boleh ya? Okay. Ni tadi soalan ketiga ni dah. Kamu tanya soalan nombor 1 tadi Okay, lepas tu dah ganti, we know that x equal to 1. So dah buat apa x equal to 1? Substitute here. Substitute in the expansion kita tadi. Okay, substitute lah. So 1 to 5 power 1 over 3 is equal to what? 1 to 5 power 1 over 3, berapa? 5, right? So ni kita compare lah ya dengan soalan tu, x over 1 to 5 power 1 over 3 ya. Okay, ini sama dengan ni ya, ni yang kita expand tadi tu sama. Okay, so saya salin balik lah. So 1 plus x over 375 minus x squared over 140 625. Okay, benda tu sama dalam bracket tu.
Since x equal to 1, so kita gantilah x tu dengan 1735 minus 1 squared over 140625. Okay, so kira sajalah guna kalkulator kita. Dia nak correct tu berapa? Correct tu, oh tak ada, inilah kan. Adakah kita jawapan kita sama dengan dia ya? Macam tu. So tolong kira guna kalkulator kamu. Yang ni dapat berapa? Yang last kali tu dapat berapa? Dapat tak sama macam dia? Dapat sama. So 5.013 shown. Maknanya kita kira tu sama dengan dia lah. Yang kita kira tu sama dengan dia. Okay, soalan ni dia tak bagi x. So you have to find your value of x. Boleh ya? Okay, question number 22. Cuba tengok question number 22. So bacalah kat situ pun ada 3 soalan tu. Write down the first 3 terms macam tadi. Validity macam tadi juga. Okay, ni dia bagi value of x is negative 1 over 100 to evaluate 0.97. 3 question ya. 3 question. So the first question is to expand until first 3 terms. So pakai formula. Apa? Formula number? 1 over 4. Tengok power dia. Power 1 over 3 ya. Positive rational. So we use formula number 4. So 1 plus bx power n. 1 plus n bx. Ni pun sampai first 3 term sahaja ya. First 3 term sahaja. Over 2 factorial. Sampai situ saja. Lepas tu kita salinlah soalan kat bawah dia. 1 plus 3x power of 1 over 3 ya. Ikut je, samalah. Your first term is 1. Okay, n bx. Your n is 1 over 3. Your bx is 3x. Oops, 3x. Okay, your n is 1 over 3. 1 over 3 minus 1. Your bx is 3x squared over 2 factorial. Okay, ni dah boleh kira lah. 1 plus 1 over 3 times 3, you get x. Belah sana boleh guna kalkulator. Ni, kira je, guna kalkulator je. Bracket-bracket tu semua ada dalam kalkulator tu ya. Kena samalah. So we get negative. Ni x squared. Okay. So dapat negative 1 kan. Bila guna kalkulator tu dapat negative 1. Betul tak? Orang ni kira ke tak? Kira ya. Okay. So dia kata given x. Okay. Ini question 1 ya. This is question 1. For question 2 validity. Okay. For question 2 is validity. Apa formula validity tadi? Ni question 2. Modulus bx less than 1. Negative 1 less. Negative apa? Negative 1 over b. X less positive 1 over b. Lupa dah. Okay. Your bx is 3x less than 1. Your b is 3 ya. Your b is 3. Okay. Ini validity. Second question. Okay. For the third question. You are given x equal to. You are given x equal to negative 1 over 100. So kita gunalah x dia tu. Tak payah nak cari lagi ya. Guna x yang dia bagi tu. Boleh? So yang tadi kita punya expansion tadi adalah 1 plus 3x power of 1 over 3 is equal to 1 plus x minus x squared. Okay, kita dapat macam tu kan? And then we substitute x both sides. Okay, ganti x dekat sini. Yang mana kamu nampak x tu. We substitute x both sides ya. Yeah? So we get 1 plus
3 times negative 1 over 100 power 1 over 3 equal 1 plus negative 1 over 100 minus negative 1 over 100 squared. Okay, we substitute given x both sides kat dalam expansion kita dengan function dia tadi. Okay, sebab apa? Sebab ni sama dengan ni kan. So, saya salin balik kat situ. We substitute x both sides, ya. Ganti x both sides. And then at your left side, what you get? At your left side, what you get? Jangan powerkan dia. 1 minus 3 over 100, we get 0.97 power of 1 over 3. Ada tak? Kat belah kiri tu. Betul. At your right side here, kira saja ya. Jangan kira satu-satu. Ambil je semua tu masuk dalam calculator. We get 9899 over 10,000. Okay, change to decimal lah. 0.9899. Tengok balik soalan. Soalan minta ni kan, cube root ya. Cube root of 0.97. Cube root of 0.97 ya. Cube root of 0.97. Betul lah ini ya. Bendanya yang dia suruh kira tu. Cube root of 0.97. Okay, kita gantikan x tu both sides. Dekat function dia dengan dekat expansion dia. Okay, give your answer correct to 3DP. Therefore, your final answer correct to 3DP is 0.980. Betul tak? Kalau dia dah bagi kita x, sebenarnya dah senang lah. Senang saja. We just substitute x dalam function dengan dalam expansion. Itu je. Bila kamu ganti dekat function ni, kamu tengok balik. Function kamu ni sama tak macam soalan dia yang dia nak tu. Okay, so sama. Memang itulah yang dia nak. Ada soalan tak? Ada. Ya. Kan yang jawapan dia 0.990 ke? Salah kan? 0.9 apa dia bah? 0.990 kan? Okay, round off ya. Round off, dia nak 3DP kan? Dia kan nak 3DP. Okay, dia nak 3DP. So 1, 2, 3. So 1, 2, 3 ya. So ni kita tengok belakang ni kan. Belakang ni dah 9, more than 5. So kalau more than 5, ni jadi, macam nak cakap jadi 0 lah kan. Belakang ni. Jawapan sebenarnya apa? Oh, saya salah. Ini kena round off lah kan? Kan? Betul ni? Betul lah tu. Okey, betul-betul. Terima kasih. Yalah betul. Belakang ni dah 9. So kita round off dia jadi 990 lah. 990. Tak tambah lagi. Ada soalan? Any question? First question, expand up to first 3 terms. Okay, ni first, second, third term. Second question is to find the validity. Itulah formula dia. Third question, you are given value of x. So you just substitute x both sides. Okay, dekat your function. And at your expansion. Ganti kat dua-dua. Boleh ya?
Okay, number 23. Check number 23. 23, we use formula number what? Tengok power dia ni. Positive, rational. Okay, so we use formula number 4 kan? But your first term is 3 ya. Your first term is 3, not positive 1. So ada dua formula lah kena pakai. Satu formula kita nak tukar. Okay, formula nak tukar your first term to positive 1 ya. Ni formulanya. 1 plus bx b over ax power n. Ni first formula yang kita kena pakai, kena tukar dulu. And then we use formula number 4. 1 plus bx power of n equal to 1 plus nbx plus n minus 1 bx squared over 2 factorial ya. Tadi kita pakai formula tu pula. So kena tukar dulu. Sebab apa? Because your first term is not positive 1. So 3 minus x power 3 over 2 is equal to 3 power 3 over 2 times 1 plus. Okay, positive ni negative ya. So positive, negative become negative. Negative apa? Negative 1 over 3 x power 3 over 2. Okay, so itulah yang kita dah tukar. Your first term to positive 1. Okay, kita tukar dulu. So ini kita kena expand yang ni. Okay, pakai formula ni. So ada 3 lagi ni kat depan ni. Okay, tak ada apa, kita letak je dia. 3 power 3 over 2. Okay, so we start to expand. Your first term is 1. Your second term is nbx. Your n is 3 over 2. Your bx is negative 1 over 3x. Okay, plus 3 over 2. 3 over 2 minus 1. Negative 1 over 3x squared over 2 factorial. Okay, expand up to first 3 terms. Disuruh expand up to first 4 terms ya. Kan? Ni first 3 terms. So ada lagi belakang tu. Up to first 4 terms. 3 over 2. 3 over 2 minus 1. 3 over 2 minus 2. Negative 1 over 3 x cube over 3 factorial. First 4 terms. Okay, bukan 3 terms. First 4 terms. Okay, dan ni kira lah. Ni guna calculator saja. Okay, kira guna calculator. Ni guna calculator je. Okay, ni pun sama. Banyak-banyak ni. Okay. Bracket-bracket semua ada ya. Bracket-bracket tu semua ada. So we get 3 power 3 over 2. We get 1 minus 1 over 2x. So here we get x squared over 24 plus x cubed over 432. Okay, expand up to first 3 terms. Boleh ke? For validity, so cari validity dia. Modulus of 1 over 3 x always less than 1. Therefore, negative 1 over, your b is 1 over 3 ya. Your b is 1 over 3. The formula is 1 over b. So your b is 1 over 3 less x less 1 over 3. So we get negative 3 less x less positive 3. Okay, itu soalan dia ya. Validity dia. Okay, the
Question number 3. Hence substitute x -1 to approximate cert 64. Okay, to approximate cert 64. So cert 64 equal to what? Cert 64. 8. 8. 8 equal to what? Kita nak wujudkan power 3/2 juga. Macam mana? Kalau kita nak ada power of 3/2 tu. 8 equal to 4 power of 3/2. Okay, sama tu ya. Dan saya salin balik expansion tadi. 3 minus x power 3/2 equal. So ni saya salin balik lah yang expansion kat atas tadi. 3/2. 1 minus x/2 plus x squared over 24 plus x cube over 432 ya. Dia salin balik expansion tadi. So you are given x equal to -1 kan? Given x equal to -1. Then we substitute x equal to -1 both sides. Kat dalam ni, yang mana ada x ni. Semua kita ganti x dengan -1. Okay, so we get minus 3 minus -1 power 3/2. Okay, ni salin sajalah. 1 minus. So negatif is positive ya. Ganti ya x tu dengan -1. So here we get 4 power of 3/2. Yang ni kira saja guna kalkulator kita. So kira guna kalkulator dari mula sampai habis tu. We get 7 point. Dia nak correct tu berapa DP? Correct tu 4 DP. So bagi dalam 4 DP sajalah. 7.9987. Okay, ni sama dengan ni kan? Sama. Memang itulah yang dia nak. 4 power 3/2 tu equal to 8. 8 equal to 64. So inilah soalan dia. Okay, if you are given x, ganti saja x both sides. Okay, at your function and at your expansion. Ganti kat dua-dua belah tu. Cuma kat function kamu tu mesti sama dengan soalan yang dia tanya. Okay, soalan dia lah set 64 tu. Ada soalan tak? Any question? Tak ada ya. Okay, question number 24. Last question for binomial. Okay, function tu power berapa tu? Given function tu. 1/2. 1/2. Kalau kita nak simplify, dia sebenarnya power berapa? Negative 1/2. Yes, negative 1/2. Okay, power dia negative 1/2. So we use formula number 4 sahaja kan. Formula number 1 tak boleh guna ya. First 3 terms. Okay, first 3 terms. So 1 plus bx power of n, first term. Second term. So this is your third term. Over 2 factorial. So we use this formula. Pakai formula ni saja. Tapi tu kena simplify dahulu. 1 plus 3x power negative half. Okay, power dia negative half. So we expand 1 plus, your n is negative half. Your bx is 3x. Your n is negative half. Negative half minus 1. 3x squared over 2 factorial.
Okay, so 1 minus 3 over 2x. Yang ni pakailah kalkulator sahaja. Okay, kira je guna kalkulator. Bracket semua ada. Masuk dalam kalkulator tu. Ya, boleh ya? So, guna saja kalkulator kamu. We get positive 27 over 8x squared. Okay, first 3 terms. Okay, your first 3 terms. Okay, validity ni dah macam tadi lah. Samalah formula dia, validity. Hence, substitute x equal to negative 1 over 30 tu. Okay. So, saya salin balik ya. Saya salin balik. 1 plus 3x power negative half is equal to 1 minus 3 over 2x plus 27 over 8x squared. Given x equal to berapa? Negative 1 over 30 ya. Given x equal to negative 1 over 30. So we substitute x both sides. Okay, kat dalam ni dengan ni lah. Ganti balik kat situ. So we get 1 minus negative positive kan. Minus 3 times 1 over 30. Okay, kalau tak ni taklah macam ni. Power of half equal 1 minus 3 over 2. Your x is negative 1 over 30. 27 over 8. Your x is negative 1 over 30 squared. Okay, kita masuk dekat x tu. Yang mana ada x, kita ganti dekat your given x. Okay, lepas tu yang ni guna calculator. Cuba kira. Yang tu kamu dapat berapa? We get what? Sec 10 over 3, right? Okay, yang belah sini, what you get? At your right side, we get 843 over 800. Nanti kita akan tukar kepada decimal lah. Okay, but the question is what? Soalan kita sudah kira apa tadi? To evaluate sec 10 sahaja ya. Soalan dia adalah sec 10. Not sec 10 over 3. Kan soalan dia nak sec 10 sahaja. So macam mana nak buat tu? How to solve? Soalan nak sec 10 sahaja. Therefore, your sec 10 is equal to 3 times 843 over 800. Okay? So we get 2529 over 800. So dia nak correct tu berapa DP? 5 DP ya. Correct to 5 DP. So the answer is 3.16125. Or you can check on your calculator. Sec 10 is equal to ni lah, sama saja. Kita boleh check answer kita. Ada soalan tak for binomial? Any question for binomial? Okay, so tak ada, kita dah habis discuss ya yang ni. So saya nak kamu hantar ni hari ni juga ya. Boleh? Okay, so tengok balik formula in binomial expansion, formula 1 and formula 4 is to expand ya. 1 and 4 is to expand. Tengok value power kamu tu. Ikut pada power lah. Question formula 2 is factorial. Formula 3 term. Okay, term. Tu formula dia. Formula 5 validity. Formula 6 to change your first term to positive 1. Okay. If your n is ni lah positive or negative rational. Okay. And formula 7 is formula NCR.
Okay, macam mana kita nak tekan kalkulator guna yang tu. Boleh ke? Sini depan. Kenapa sini depan?